Canelo Alvarez versus Terence Bud Crawford. What is your honest thoughts on that as an opportunity and a potential fight? Oh, it's always is a chance there, right? We'll see. Turf white Canelo Alvarez en contra recientemente cara UN momento a Colorado Q native Ioveno. Todo casi escalo a golpes dispues de Q Crawford, Lino de Fuego. Se inclinara con un movimiento agresivo de cabezazo Q dejo a Canelo mirándolo con su característica made intensa. I just want the opportunity, to fight the best fighter in my generation that's out there. He's the most accomplished fighter. La tensión era casi insoportable con ambos peleadores intercambiando palabras que solo aumentaban la intensidad. Ahora los fanáticos apenas pueden contener su emoción por Crawford finalmente ha roto su silencio sobre lo que muchos creen que podría ser la pelea del siglo. A fight with you and Terence Crawford, it would be one of the biggest in boxing. We're not talking about yet about the fight. Me and Turkanash know each other, and then we wanna see what. Recientemente se ha informado que una pelea entre Crawford y Canelo ha sido acordada, dejando al mundo del boxeo en vilo. No es solo cualquier comate. Es un enfrentamiento entre dos grandes libre por libre que han dominado sus respectivas divisiones durante años. La idea de esta mega pelea Sergio Eleno Padu después de que Crawford enfrentara a Israel Madrimov en una impresión actuación para reclamar el título de Super Welter de la TVA en agosto. En ese momento comenzaron a circular rumors sobre un posible enfrentamiento con Canelo, pero esas conversaciones se desvanecieron rápidamente porque Canelo no estaba interesado en negociar una pelea antes de ocuparse de sus propios asuntos en septiembre contra Edgar Berlanga. Canelo buscaba esa historia y obtener su gran recompensa. Si Canelo no aceptaba esa pelea veríamos si podía vencerlo. Si lo vence, podría pelear contra Bivol. Si no lo vence, diría, ok, fue un intento, estoy hecho. Sería una locura si lograra la victoria. Esa pelea vio al icono mexicano defender sus cinturones de peso supermediano del WBC, WBA y WBO en otra demostración dominante de su poder y precisión. Avanzando hasta ahora, Paris Q las estrellas se han alineado. Ambos peleadores han tenido tiempo para recargar energias de sus últimas salidas, y un nuevo optimismo ha alimentado las discusiones de que este enfrentamiento sonado finalmente podría suceder. Durante el fin de semana, Crawford y Canelo se reunieron con el jefe de deportes saudí, Turki al-Sheikh, quien se rumorea que es el cerebro detrás de llevar este acuerdo a buen término. Los informes sugieren que la pelea y esta pactada, y Crawford no ha pedido tiempo en dejarse al mundo lo enfadado que se siente. Si soy un trabajo fácil, lo escuchase, soy un trabajo fácil. Si fuera un trabajo fácil, sabes, tomarías todo este dinero que te están ofreciendo. En las redes sociales, Crawford declaró audazmente, voy a sorprender al mundo. Lo milla este por venir. Lo tenía en mi bolsillo trasero todo este tiempo. Sus palabras incendiaron las redes sociales con fanáticos y expertos debatiendo si el ídolo de Omaha tiene lo que se necesita para lograr lo que muchos llaman una hazaña imposible. ¿Por qué es esta pelea un desafío tan grande para Crawford? Para empezar tendría que saltar dos categorías de peso, de 154 libras a 168 libras, para enfrentarse a Canelo. Crawford ha demostrado su valía una y otra vez. Solo ha peleado una vez en Super Welter. Antes de eso, dominó en 147 libras, convirtiéndose en el campeón indiscutido de peso welter después de desmantelar a su rival de mucho tiempo, Errol Spence Jr., en un combate unilateral hace casi 2 años. Hablando de todas esas cosas locas sobre mi subiendo de peso y teniendo un tiempo difícil. Pero el subió de peso y perdió. Esa es la diferencia. Yo subí de peso y gain. Él subió y perdió. ACIQ no hagamos eso, dijo Canelo. Spence, quien fue humillado por Crawford en su enfrentamiento de 2023, ahora ha opinado sobre la posible pelea contra Canelo. En una entrevista con Fight Hub TV, Spence mostró nada más que respeto por su antiguo oponente, diciendo, podría suceder, quiero decir, ¿por qué no?
Si Crawford quiere de safes si mismo para ser grande, entonces de jalo intenta ser grande. ACIQ estoy de acuerdo. Spence no se detuvo AHI, admitio que estaría apoyando a Crawford si la pelea sucede, aunque no estaba seguro de si Bud podría ganar. No se sabía ganar o perder, pero definitivamente está apoyando a Crawford. Creo que si alguien puede lograrlo, él puede lograrlo. Está persiguiendo la grandeza. ACIQ por que no? Canelo subió 175 y peleó contra Kovalev y contra el otro tipo, Bivol, también. ACIQ si él puede hacerlo. ¿Por qué Crawford no puede hacerlo? Honestamente, si alguien puede saltar de categoría de peso y hacerlo, es Terence Crawford. No conozco a nadie que se mentalmente tan fuerte como Terence Crawford. Las palabras de Spence reflejan el sentimiento de muchos en el mundo del boxeo. Crawford siempre ha sido conocido como un pelea que prospera ante los desafíos, sin importar cuán desalentador sean. De sus primeros días como campeón de peso ligero hasta convertirse en indiscutido en superligero, y luego en peso welter, Crawford ha desafiado constantemente las expectativas. Pero esta vez el desafío está en un nivel completamente nuevo. Canelo, después de todo, no es un pelea ordinario. El superestrella mexicano ha peleado y conquistado algunos de los millas en el negocio, de sus batallas contra Gennady Golovkin hasta su ascenso al peso semipesado para enfrentarse a Sergey Kovalev y Dmitry Bivol. Canelo ha demostrado que está dispuesto a tomar riesgos en busca de la grandeza. Su historial habla por sí mismo, y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos lo convierte en uno de los oponentes más peligrosos que Crawford podría enfrentar. No puedo beber más, pero y sabes, como el dice cuando le preguntan por la pelea con Jermel Charlo, no quieren dar crédito por esa pelea. Es lo mismo para mí. No necesito tomar esa pelea por todos en decir que es demasiado pequeño, dijo Canelo. Turkey Olshake ha sido clave entre eventos deportivos de alto perfil Arabia Saudita. Está supuestamente haciendo todo lo posible para que esta pelea suceda. No es ajeno a organizar mega eventos y su participación solo ha aumentado las expectativas en torno a este posible enfrentamiento. Con Olshake liderando las negociaciones, los fanáticos esperan que la pelea no solo suceda, sino que se lleve a cabo a gran escala, con el tipo de pompa y circunstancia que solo el boxeo puede ofrecer. Por ahora, todas las miradas están puestas en Crawford y Canelo, mientras el mundo del boxeo espera un anuncio oficial. La ardent publicación de Crawford en las redes sociales. Sugiere que está listo para sorprender al mundo, pero si puede responder esas palabras en esta por verse. Una cosa segura, si esta pelea ocurre, será una para la historia. Una batalla entre dos de los millas peleadores de su era, cada uno persiguiendo un legado que resistir la prueba del tiempo. Terence Crawford, vio que la pelea lo ha dejado claro. Peleas como esa ayudan a tu legado. O sientes que no vale la pena? Para mí, en mi carrera, cada pelea es que mi legado se diferente. Ryan Garcia, conocido por sus manos rápidas y opiniones francas, ha agitado las aguas diciendo que Terence Crawford podría estar en problemas si se enfrenta a Canelo Alvarez. Según Ryan, la diferencia de tamaño entre los dos peleadores es demasiado grande para ignorarla. Enfatizo que las categorías de peso existen por una razón, señalando que Crawford nunca ha sido conocido por su poder, especialmente a medida que ha subido de peso. Sube a 168 libras, una categoría de peso en la que Canelo ha prosperado, podría ser un gran desafío para el nativo de Omaha. Las preocupaciones de Ryan no se detienen en la diferencia de peso. La pelea, según informó Mike Coppinger de ESPN, no tendrá cláusula de rehidratación. Esto significa que mientras Crawford aumentará de peso para alcanzar el límite de supermediano, Canelo probablemente entrará al ring pesando bien en las 180 libras, levando el tipo de fuerza y durabilidad que Crawford nunca ha enfrentado antes. Para un pelea como Crawford, que ha confiado en la velocidad y la habilidad a lo largo de su carrera, enfrentarse a un oponente más pesado y naturalmente más fuerte como Canelo podría presentar una batalla cuesta arriba.
QPenses de Cunelo y Crawford, VAS una gran pelea. También, no puedo creer que lo hayan logrado. Turquía ha hecho que muchas grandes peleas sucedan. No puedo odiarlo. Estoy emocionado por eso. Sé que Cunelo es muy grande, muy fuerte, y creo que sea demasiado grande. Las categorías de peso importan por una razón. AUNACI, Ryan no está descartando completamente las habilidades de Crawford. Lamo al enfrentamiento emocionante y dio crédito a Turki al-Sheikh, el jefe saudí que ha estado detrás de muchas negociaciones de boxeo de alto perfil últimamente. Ryan dijo que si Turki está serio sobre esa una pelea, generalmente sucede, reconociendo la determinación del funcionario saudí en organizar eventos de gran éxito. Sin embargo, el tono de Ryan dejó en claro que cree que Crawford está tomando en gran riesgo al entrar al ring con alguien tan dominante en 168 como Cunelo. Mike Copping también ha opinado sobre la pelea, prediciendo que sea un gran evento en la historia del boxeo. Señaló que las negociaciones entre Crawford, Cunelo y al-Sheikh parecen haber suavizado, después de un comienzo difícil el año pasado. Tuvo movimiento a veces, pero soy un pelea diferente, soy un tipo diferente de animal. ACI que vamos a ver. En ese entonces, Cunelo supuestamente no estaba de acuerdo con la idea de pelear contra Crawford, especialmente porque estaba enfocado en su propio combate contra Edgar Berlanga. Ahora, con ambos peleadores reuniéndose con al-Sheikh y una fecha de pelea en septiembre siendo el objetivo, Copping dice que las estrellas han alineado para lo que podría ser una de las peleas más significativas de la década. Copping cree que este enfrentamiento tiene todos los ingredientes de una super pelea. Espera que los números de pay-per-view superen el millón de compras y predice una taquilla masiva de $30 millones. Para él, la pelea no se trata solo de legado, sino también de puro espectáculo. Incluso luego de ser que podría ser la media pelea que hemos visto en años, asumiendo que todo salga según lo planeado. Pero mientras la pelea permite un éxito de taquilla, los riesgos para Crawford son innegables. La pelea con Cunelo ha dejado tumente una vez que dijo que no estaba interesado todavía la persigues. Para nada. Creo que es una cuestión de negocios. El ex campeón Mikey Garcia también ha compartido su opinión y no está exactamente emocionado por la pelea. Mikey, que sabe una o dos cosas sobre las categorías de peso, dijo que Crawford está entrando en territorio peligroso al desafiar Cunelo en 168 libras. Mikey explicó que el tamaño y el poder probablemente serán los factores decisivos en esta pelea, sin importar que un hábil Crawford. Reconoció el increíble talento de Crawford, pero cuestionó la lógica de enfrentarse a un oponente tan grande. Mikey incluso recordó una conversación que tuvo con Crawford en la convención del WBC el año pasado. Le dijo a Crawford que era uno de los mejores peleadores que había visto, elogiando sus habilidades y logros, pero a pesar de esa admiración, Mikey no veía este enfrentamiento terminando bien para Crawford. Cree que el tamaño, el poder y la experiencia de Cunelo en 168 libras le dan una clara ventaja. Todos siguen mencionando a Cunelo. Creo que es extraño porque tendrías que ganar como 20 libras. Sí, pero dicen que esa es la pelea de dinero. La mega pelea. La pelea de dinero. Eso es lo único que tiene sentido para Terence Crawford. Bueno, podríamos hacer algo en un peso intermedio. ¿Qué piensas? Probablemente como 160 o algo ACI. Mikey también argumentó por que Cunelo y Crawford deberían considerar caminos diferentes. Argumentó que Cunelo debería subir a 175 libras y enfrentarse a peleadores como Artur Beterbiev o Dmitry Bivol nuevamente, en lugar de pelear contra un oponente más pequeño como Crawford. De manera similar, sugirió que Crawford debería cuidarse en 154 libras y pelear contra otros contendientes principales en esa división. Mikey dijo que, aunque el atractivo financiero de una pelea con Cunelo es comprensible, el enfrentamiento no tiene sentido desde un punto de vista competitivo. El escepticismo en torno a las posibilidades de Crawford no se trata solo de la diferencia de peso. Su única pelea en
154 libras contra Israel Madrimov no hizo mucho para convencer a la gente que está listo para la división de peso supermediano. Crawford tuvo dificultades para imponer contra Madrimov. Un boxeo de bajo rendimiento que no trajo el tipo de prisión para que Canelo traera. Si Crawford tuvo problemas en esa pelea, como manejaría a alguien como Canelo, que ha dominado a peleadores de clase mundial en 168 libras? Y otros dicen que no, que son dos categorías de peso más. Una vez que Canelo lo toque, sea diferente. Me preocupa que absorba un golpe de Canelo, especialmente durante el transcurso de 12 asaltos. Sabemos esto sobre Canelo, via ralentizarse. ACI que creo que, si caso, Canelo intentaría comenzar rápido y golpearlo y desgastarlo antes de que llegue más tarde. Por otro lado, Canelo ha demostrado una y otra vez en el peso supermediano. Está invicto en la división y ha enfrentado y vencido a algunos de los mejores peleadores, incluyendo a C-Plant, Billy Joe Saunders y Gennady Golovkin. También ha peleado en el peso semipesado, demostrando que puede levar su poder y habilidades a categorías de peso aún más altas. Para Canelo, pelea contra Crawford podría sentarse como un paso atrás en términos de desafío físico, incluso si Crawford es una estrella libra por libra. Terence Crawford, su nombre sigue pareciendo, y su Q es mucho más pequeño que tú. Es una pelea que considerarías bajo alguna circunstancia. Siempre digo que si la pelea tiene sentido, ¿por qué no? Pero no está en el plan. AUNACI, la pelea ha capturado la imaginación de los fanáticos. La idea de dos de los mejores peleadores del mundo, ambos campeones indiscutidos, enfrentándose cara a cara, es demasiado buena para ignorarla. Incluso aquellos que dudan de las posibilidades de Crawford no pueden negar el interés. No es solo una pelea, es un choque de estilos, legados y ambiciones. Crawford busca sorprender al mundo mientras Canelo quiere demostrar que el tamaño y la experiencia importan más que cualquier otra cosa en el boxeo. Creo que Canelo viene dominarlo como Dr. Dre. Veremos un derribo de Canelo o Crawford derribar a Canelo? No. Canelo no viene caer. Podrías golpear a Canelo con un bait de béisbol y él solo viene seguir adelante. Turkey al Sheikh, la fuerza impulsora detrás del creciente dominio del boxeo en Arabia Saudita, está una vez más sacudiendo el deporte. Sus esfuerzos para finalizar el gran enfrentamiento entre Canelo Alvarez y Terence Crawford están creando ondas en el mundo del boxeo. Si esta pelea se confirma, no solo será un enfrentamiento entre dos grandes libra por libra, sino que podría redefinir completamente el legado de ambos peleadores. Pero la controversia y está girando en torno al enfrentamiento, con fanáticos, analistas e incluso peleadores expresando sus opiniones sobre si es cometas brillante o una locura. No creo que sea una pelea que Canelo realmente quiera. Si soy honesto, porque creo que sin que no obtener mucho crédito por vencer un peso mediano ligero. Y Crawford se moverá mucho en esa pelea, lo que no es ideal para Canelo. Para empezar, Canelo Alvarez, ahora de 34 años, finalmente ha dicho que está listo para ese enfrentamiento. En el podcast No Excuses, It's Levels Boxing, Canelo parece confiado, incluso despectivo de las posibilidades de Crawford, llamándolo una pelea fácil y dinero fácil. Las palabras de Canelo han encendido debate sobre su mentalidad al entrar en esta pelea. El icono mexicano subestimando a Crawford o realmente ve esto como otro día de pego sencillo. Su declaración sobre el movimiento reducido de Crawford en peleas recientes ha añadido leña al fuego. Algunos críticos argumentan que la desestimación de Canelo del conjunto de habilidades Canelo Alvarez versus Terence Bud Crawford. What is your honest thoughts on that as an opportunity and a potential? de Crawford podría librar una sobreconfianza, mientras que otros lo ven como una autoconfianza calculada de un pelea que se ha probado a sí mismo contra los mejores en el peso supermediano. Es irrespetuoso que Crawford te desafíe en 168, y diga que puede vencer en ese peso? No, y sabes, todos quieren pelear conmigo, si que está bien. Pero Terence Crawford no se está echando atrás ante el desafío, sin importa que un empeñado parezca.
En las redes socials, el nativo de claro o dasman que está listo para sorprender al mundo. Su confianza es notable, pero el escepticismo está en todas partes. Crawford, ahora de 39 años, ha dominado en 147 y hasta ha probado las aguas en 154, pero salta a 168 para enfrentarse a alguien como Canelo es un salto monumental. Su promesa de esa historia suena inspiradora, pero sea suficiente la inspiración para superar la ventaja de tamaño, para la experiencia que Canelo trae la mesa, pero hasta aquí es report. Y si deseas conocer más sobre el increíble mundo del boxeo y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Numbers vimos en un siguiente video. Terence y Canelo Alvarez encontran recientemente cara a cara en un momento acalorado que nadie vio. Todo casi escalo a golpes después de que Crawford, Lino de Fuego, se inclinara con un movimiento agresivo de cabezazo que dejó a Canelo mirándolo con su característica mirada intensa. La tensión era casi insoportable, con ambos peleadores intercambiando palabras que solo aumentaban la intensidad. Ahora los fanáticos apenas pueden contener su emoción, porque Crawford finalmente ha roto su silencio sobre lo que muchos creen que podría ser la pelea del siglo. Recientemente, se ha informado que una pelea entre Crawford y Canelo ha sido acordada, dejando al mundo del boxeo en vilo. No es solo cualquier comet. Es un enfrentamiento entre dos grandes libra por libra que han dominado sus respectivas divisiones durante años. La idea de esta megapelea surgió el año pasado, después de que Terence venciera Israel Madrimov en una imprudente actuación para reclamar el título de Superwelter de la TVA en agosto. Y en ese momento, comenzarán a circular rumores sobre un posible enfrentamiento con Canelo, pero esas conversaciones se desvanecieron rápidamente porque Canelo no estaba interesado en negociar una pelea antes de ocuparse de sus propios asuntos en septiembre contra Edgar Berlanga. Canelo buscaba esa historia y obtiene su gran recompensa. Si Canelo no aceptaba esa pelea, veríamos a podia vencerlo. Si lo vence, podría pelear contra Bivol. Si no lo vence, diría, ok, fue un intento, estoy hecho. Sería una locura si lograra la victoria. Esa pelea vio al icono mexicano defender sus cinturones de peso supermediano del WBC, WBA y WBO en otra demostración dominante de su poder y precisión. Avanzando hasta ahora, para que las estrellas se han alineado, ambos peleadores han tenido tiempo para recargar energias de sus últimas salidas, y un nuevo optimismo ha alimentado las discusiones de que este enfrentamiento sonado finalmente podría suceder. Durante el fin de semana, Crawford y Canelo se reunieron con el jefe de deportes saudí, Turki al-Sheikh, quien se rumorea que es el cerebro detrás de llevar este acuerdo a buen término. Los informes sugieren que la pelea y está pactada, y Crawford no ha perdido tiempo en dejarse al mundo lo confiado que se siente. Si soy un trabajo fácil, lo escucharé. Soy un trabajo fácil. Si fuera un trabajo fácil, sabes, temerias todo es dinero que te están ofreciendo. Y en las redes socials, Crawford declaró audazmente, voy a sorprender al mundo. Lo milla está por venir. Lo tenía en mi bolsillo trasero todo este tiempo. Palabras incendiarias en las redes sociales con fanáticos y expertos debatiendo si el ídolo de Omaha tiene lo que se necesita para lograr lo que muchos llaman una hazaña imposible. ¿Por qué es esta pelea un desafío tan grande para Crawford? Para empezar, tendría que saltar dos categorías de peso, de 154 libras a 168 libras para enfrentarse a Canelo. Crawford ha demostrado su valía una y otra vez. Solo ha peleado una vez en Superwelter. Antes de eso, dominó en 147 libras, convirtiéndose en el campeón indiscutido de peso welter después de desmantelar su rival de mucho tiempo, Errol Spence Jr. En un combate unilateral hace casi 2 años. Hablando de todas esas cosas locas sobre subiendo de peso y teniendo un tiempo difícil, pero él subió de peso y perdió. Esa es la diferencia. Yo subí de peso y gain. Él subió y perdió. ACI que no hagamos eso, dijo Canelo. Spence,
Quien fu humilado por Crawford en su enfrentamiento de 2023. Ahora ha opinado sobre la posible pelea contra Canelo. En una entrevista con Fight Hub TV, Spence mostró nada más que respeto por su antiguo oponente, diciendo, podría suceder. Quiero decir, ¿por qué no? Si Crawford quiere decir a sí mismo para ser grande, entonces de ya lo intenta ser grande. ACIQ estoy de acuerdo. Spence no se detuvo AHI. Admitió que estaría apoyando a Crawford si la pelea sucede, aunque no estaba seguro de si Bud podría ganar. No se sabía ganar o perder, pero definitivamente está apoyando a Crawford. Creo que si alguien puede lograrlo, él puede lograrlo. Está persiguiendo la grandeza. ACIQ por qué no? Canelo subió 175 y peleó contra Kovalev y contra el otro tipo, Bivol también. ACIQ si él puede hacerlo. ¿Por qué Crawford no puede hacerlo? Honestamente, si alguien puede saltar de categorías de peso y hacerlo, es Terence Crawford. No conozco a nadie que se mentalmente tan fuerte como Terence Crawford. Las palabras de Spence reflejan el sentimiento de muchos en el mundo del boxeo. Crawford siempre ha sido conocido como un pelea que prospera ante los desafíos, sin importar quien desalentado son. Des sus primeros días como campeón de peso ligero hasta convertirse en indiscutido en superligero, y luego en peso welter, Crawford ha desafiado constantemente los límites. Pero esta vez, el desafío está en un nivel completamente nuevo. Canelo, después de todo, no es un pelea ordinario. El superestrella mexicano ha peleado y conquistado a algunos de los mejores en el negocio. De sus batallas contra Gennady Golovkin hasta su ascenso al peso semipesado para enfrentarse a Sergey Kovalev y Dmitry Bivol, Canelo ha demostrado que está dispuesto a tomar riesgos en busca de la grandeza. Su historial habla por sí mismo, y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos lo convierte en uno de los oponentes más peligrosos que Crawford podría enfrentar. No puedo ver más. Pero sabes, como el dice cuando le preguntan por la pelea con Jamel Charlo, no quieren dar crédito por esa pelea. Es lo mismo para mí. No necesito tomar esa pelea por todos van a decir que es demasiado pequeño, dijo Canelo. Turkey al Sheikh ha sido clave en traer eventos deportivos de alto perfil a Arabia Saudita. Está supuestamente haciendo todo lo posible para que esta pelea suceda. No es ajeno a organizar mega eventos, y su participación solo ha aumentado las expectativas en torno a este posible enfrentamiento. Con el Sheikh liderando las negociaciones, los fanáticos esperan que la pelea no solo suceda, sino que se lleve a cabo a gran escala, con el tipo de pompa y circunstancia que solo el boxeo puede ofrecer. Por ahora, todas las medidas están puestas en Crawford y Canelo mientras el mundo del boxeo espera un anuncio oficial. La ardent publicación de Crawford en las redes sociales sugiere que está listo para sorprender al mundo. Pero si puede responder esas palabras está por verse. Una cosa es segura, si esta pelea ocurre, será una para la historia. Una batalla entre dos de los mejores peleadores de su era, cada uno persiguiendo un legado que resistir la prueba del tiempo. Terence Crawford vio que quiere la pelea. Lo ha dejado claro. Peleas como esa ayudan a tu legado antes que no vale la pena, le preguntaron. Para mí, en mi carrera, cada pelea es que mi legado es diferente. Ryan Garcia, conocido por sus manos rápidas y opiniones francas, ha agitado las aguas diciendo que Terence Crawford podría estar en problemas si se enfrenta a Canelo Alvarez. Según Ryan, la diferencia de tamaño entre los dos peleadores es demasiado grande para ignorarla. Enfatizo que las divisiones de peso existen por una razón, señalando que Crawford nunca ha sido conocido por su poder, especialmente a medida que ha subido de peso. Sube a 168 libras, una categoría de peso en la que Canelo ha prosperado, podría ser un gran desafío para el nativo de Omaha. Las preocupaciones de Ryan no se detienen en la diferencia de peso. La pelea, según informó Mike Coppinger de ESPN, no tendrá cláusula de rehidratación.
Esto significa que mientras Crawford aumentara de peso para alcanzar el límite de supermediano, Canelo probablemente entrara al ring pesando bien en las 180 libras, levando el tipo de fuerza y durabilidad que Crawford nunca ha enfrentado antes. Para un pelea como Crawford, que ha confiado en la velocidad y la habilidad a lo largo de su carrera, enfrentarse a un oponente más pesado y naturalmente más fuerte como Canelo podría presentar una batalla cuesta arriba. ¿Qué piensas de Canelo y Crawford? ¿Ves una gran pelea también? No puedo creer que lo hayan logrado. Turquía ha hecho que muchas grandes peleas sucedan. No puedo odiarlo. Estoy emocionado por eso. Sé que Canelo es muy grande, muy fuerte, y creo que sea demasiado grande. Las categorías de peso importan por una razón. AUNACI, Ryan no está descartando completamente las habilidades de Crawford. Lamo al enfrentamiento emocionante y dio crédito a Turki Al-Sheikh, el jefe saudí que ha estado detrás de muchas negociaciones de boxeo de alto perfil últimamente. Ryan dijo que si Turkey está serio sobre esa una pelea, generalmente sucede, reconociendo la determinación del funcionario saudí en organizar eventos de gran éxito. Sin embargo, el tono de Ryan dejó en claro que cree que Crawford está tomando un gran riesgo al entrar al ring con alguien tan dominante en 168 como Canelo. Mike Copping también ha opinado sobre la pelea, prediciendo que sea un gran evento en la historia del boxeo. Señaló que las negociaciones entre Crawford, Canelo y Al-Sheikh parecen haber suavizado, después de un comienzo difícil el año pasado. Tuvo movimiento a veces, pero soy un pelea diferente, soy un tipo diferente de animal. ACI que vamos a ver. En ese entonces, Canelo supuestamente no estaba de acuerdo con la idea de pelear contra Crawford, especialmente porque estaba enfocado en su propio combate contra Edgar Berlanga. Ahora, con ambos peleadores reuniéndose con Al-Sheikh y una fecha de pelea en septiembre siendo el objetivo, Copping dice que las estrellas han alineado para lo que podría ser una de las peleas más significativas de la década. Copping cree que ese enfrentamiento tiene todos los ingredientes de una super pelea. Espera que los números de pay-per-view superen el millón de compras y predice una taquilla masiva de $30 millones. Para él, la pelea no se trata solo de legado, sino también de puro espectáculo. Incluso luego de ser que podría ser la mejor pelea que hemos visto en años, asumiendo que todo salga según lo planeado. Pero mientras la pelea permite un éxito de taquilla, los riesgos para Crawford son innegables. La pelea con Canelo ha salido de tu mente una vez que dijo que no estaba interesado todavía la persigues? Para nada. Creo que es una cuestión de negocios. Ex-campeón Mikey Garcia también ha compartido su opinión y no está exactamente emocionado por la pelea. Mikey, que sabe una o dos cosas sobre las categorías de peso, dijo que Crawford está entrando en territorio peligroso al desafiar Canelo en 168 libras. Mikey explicó que el tamaño y el poder probablemente serán los factores decisivos en esta pelea, sin importar quién habla Crawford. Reconoció el increíble talento de Crawford, pero cuestionó la lógica de enfrentarse a un oponente tan grande. Mikey incluso recordó una conversación que tuvo con Crawford en la convención del WBC el año pasado. Le dijo a Crawford que era uno de los mejores peleadores que había visto, elogiando sus habilidades y logros. Pero a pesar de esa admiración, Mikey no veía este enfrentamiento terminando bien para Crawford. Cree que el tamaño, el poder y la experiencia de Canelo en 168 libras le dan una clara ventaja. Todos siguen mencionando a Canelo. Creo que es extraño, porque tendrías que ganar como 20 libras. Sí, pero dicen que esa es la pelea de dinero, la mega pelea, la pelea de dinero. Eso es lo único que tiene sentido para Terence Crawford. Bueno, podríamos hacer algo en un peso intermedio. ¿Qué piensas? Probablemente como 160 o algo así. Mikey también argumentó por que Canelo y Crawford deberían considerar caminos diferentes. Argumentó que Canelo debería subir a 175 libras y enfrentarse a peleadores como Artur Beterbiev o Dmitry Bivol nuevamente, y en lugar de pelear contra un oponente más pequeño como Crawford.
De manera similar, Sugirio Q Crawford de Beria Quidas en 154 libras y pelea contra otros contendientes principales en esa división. Mikey Dijo Q, aunque el atractivo financiero de una pelea con Canelo es comprensible, el enfrentamiento no tiene sentido desde un punto de vista competitivo. El escepticismo en torno a las posibilidades de Crawford no se trata solo de la diferencia de peso. Su única pelea en 154 libras contra Israel Madrimov no hizo mucho para convencer a la gente que está listo para la división de peso supermediano. Crawford tuvo dificultades para imponerse contra Madrimov. Un boxeo de bajo rendimiento que no trajo el tipo de presión o poder que Canelo traera. Si Crawford tuvo problemas en esa pelea, como manejaría alguien como Canelo, que ha dominado a peleadores de clase mundial en 168 libras? Y otros dicen que no, que son dos categorías de peso más. Una vez que Canelo lo toque, sea diferente. Me preocupa que absorba un golpe de Canelo, especialmente durante el transcurso de 12 asaltos. Sabemos esto sobre Canelo, via ralentizarse. ACI que creo que, si acaso, Canelo intentaría comenzar rápido y golpearlo y desgastarlo antes de que llegue más tarde. Por otro lado, Canelo ha demostrado una y otra vez en el peso supermediano. Está invicto en la división y ha enfrentado y vencido a algunos de los mejores peleadores, incluyendo AC Plant, Billy Joe Saunders y Gennady Golovkin. También ha peleado en el peso semipesado, demostrando que puede llevar su poder y habilidades a categorías de peso aún más altas. Para Canelo, pelea contra Crawford podría sentarse como un paso atrás en términos de desafío físico, incluso si Crawford es una estrella libra por libra. Tyons Crawford, su nombre sigue apareciendo, y su Q es mucho más pequeño que tú. Es una pelea que considerarías bajo alguna circunstancia. Siempre digo que si la pelea tiene sentido, ¿por qué no? Pero no está en el plan. AUNACI, la pelea ha capturado la imaginación de los fanáticos. La idea de dos de los mejores peleadores del mundo, ambos campeones indiscutidos, enfrentándose cara a cara, es demasiado buena para ignorarla. Incluso aquellos que dudan de las posibilidades de Crawford no pueden negar el interés. No es solo una pelea, es un choque de estilos, legados y ambiciones. Crawford busca sorprender al mundo, mientras Canelo quiere demostrar que el tamaño y la experiencia importan más que cualquier otra cosa en el boxeo. Creo que Canelo va a dominarlo como Dr. Dre. ¿Veremos un derribo de Canelo o Crawford derribar a Canelo? No, Canelo no va a caer. Podría golpear Canelo con un bait de béisbol y él solo va a seguir adelante. Turkey Olshake, la fuerza impulsora detrás del creciente dominio del boxeo en Arabia Saudita, está una vez más sacudiendo el deporte. Sus esfuerzos para finalizar el gran enfrentamiento entre Canelo Alvarez y Terence Crawford están creando ondas en el mundo del boxeo. Si esta pelea se confirma, no solo será un enfrentamiento entre dos grandes libra por libra, sino que podría redefinir completamente el legado de ambos peleadores. Pero la controversia está girando en torno al enfrentamiento, con fanáticos, analistas e incluso peleadores expresando sus opiniones sobre si es cometas brillante o una locura. No creo que sea una pelea que Canelo realmente quiera. Si soy honesto, creo que sin que no obtendrá mucho crédito por vencer un peso mediano ligero. Y Crawford se moverá mucho en esa pelea, lo que no es ideal para Canelo. Para empezar, Canelo Alvarez, ahora de 34 años, finalmente ha dicho que está listo para ese enfrentamiento. En el podcast No Excuses, It's Levels Boxing, Canelo parece confiado, incluso despectivo de las posibilidades de Crawford, llamándolo una pelea fácil y dinero fácil. Las palabras de Canelo han encendido debate sobre su mentalidad al entrar en esta pelea. El icono mexicano subestimando a Crawford o realmente ve esto como otro día de pego sencillo. Su declaración sobre el movimiento reducido de Crawford en peleas recientes ha añadido leña al fuego.
Algunos críticos argumentan que la desestimación de Cunelo del conjunto de habilidades de Crawford podría llevar una sobreconfianza, mientras que otros lo ven como una autoconfianza calculada de una pelea que se ha probado a sí mismo contra los medios y en el peso supermediano. Es irrespetuoso que Crawford te desafíe en 168, y dita que puede vencer en ese peso? No, y sabes. Todos quieren pelear conmigo. ACIQ está bien. Pero Terence Crawford no se está echando atrás ante el desafío, sin importa que un empanado parezca. Y en las redes sociales, el nativo declaró a Dasman que está listo para sorprender al mundo. Su confianza es notable, pero el escepticismo está en todas partes. Crawford, ahora de 39 años, ha dominado en 147 y hasta ha probado las aguas en 154, pero salta a 168 para enfrentarse a alguien como Cunelo es un salto monumental. Su promesa de esa historia suena inspiradora, pero sea suficiente la inspiración para superar la ventaja de tamaño, para la experiencia que Cunelo trae a la mesa, pero hasta aquí es report. Si deseas conocer más sobre el increíble mundo del boxeo y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un siguiente video.